Okay students, in the problem paranga, a small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. So of radius of curvature 36 centimeter, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? So in this question, a candle of height is given as 2.5 centimeter, that is height of the object is given as 2.5 centimeter. இதை நான் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேன் 27 சென்டிமீட்டர் எங்கே பண்ணுறேன் போல்ல இருந்து நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் தட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் given as minus 27 சென்டிமீட்டர் ஸோ கான்கேவ் மிரருக்கு நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வில் பி அ நெகட்டிவ் ஃபார் அ கான்கேவ் மிரர் கான்வெக்ஸ்க்கு நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் வாட் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே டிஸ்டன்ஸில் நான் பிளேஸ் பண்ணணும் அண்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் இட்ஸ் நேச்சர் describe the nature and size of the image அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So இதுதான் question. You have to find out first V. What kind of where should I at what distance from the mirror should I screen placed so that எனக்கு sharp image எனக்கு கிடைக்கும். So கிடைச்ச image என்ன type of image and என்ன sizeல எனக்கு கிடைக்குது. இதுதான் questionல வந்து கேட்டிருக்காங்க. So in order to find out V, we know 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F. So இதில் இந்த V என்ன வரும் நமக்கு minus 54 centimeter. Substitute பண்ணுங்க எல்லாமே. So F ஐயும் நம்ம R எப்படி relate பண்ணுவோம்? F is equal to R by 2. So R is given as minus 36 centimeter. So F will be minus 18 centimeter. If I substitute here, V is equal to minus 54 centimeter. வருதான் check பண்ணி பாருங்க. எப்படி நான் V கண்டுபிடிப்பேன்? That is 1 by F minus 1 by U. Since this is minus 1 by 18 minus into minus, this is plus, that is 27. So இதை நான் பண்ணனா எனக்கு 54 வருது. Next, what will be the size அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So this is also one of the neat question. இப்போ நான் போடுறது எல்லாமே நீட் NCERT HC வர்மா சொல்லி questions தான் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். So இதோட size என்னவா இருக்கு அப்படின்னா you know that M is equal to H2 by H1, that is nothing but minus V by U, correct? So H2 is nothing but minus of V by U times H1. இப்போ நமக்கு V என்ன கிடைச்சது minus 54, U நமக்கு என்ன தெரியும் minus 27 times H1 is 2.5. So இதில் இருந்து H2 என்னன்னு சொல்லலாம் minus 5 centimeter நான் சொல்லலாமா, correct? Because this will gives you 2 minus into 2.5 5 centimeter minus 5 centimeter. So இதில் இருந்து நான் என்ன சொல்லலாம் minus sign represents that it is a real image and it is a inverted image நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், correct? Now we will move on to next question. Next question, a double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if focal length to be 20 centimeter. Now read the question. ஒரு double convex lens இருக்கு, are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55, that is almost 1.5. So if with both faces of same radius of curvature, then what is the radius of curvature required if the focal length to be 20 centimeter? ஒரு double convex lens நான் வந்து manufacture பண்ணோம் with a glass of refractive index 1.55, radius of curvature எனக்கு 20 cm சேமா இருக்கணும். ஸோ அந்த radius என்னவா இருக்கும் if the focal length இந்த 20 centimeterல வரணும் அப்படின்னா. ஸோ question புரிஞ்சிச்சு, I'm going to erase this. So double convex lens அப்படின்னா you know this is the double convex lens, correct?
this side you have R1, this side you have R2. So இப்போ R1 is equal to என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க, R2 is equal to R. அந்த R தான் என்ன, இப்போ focal length 20 சென்டிமீட்டரா இருக்கணும் அப்படின்னா அதான கொஸ்டின்ல கேட்குறாங்க. இப்போ focal length என்ன ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துருக்கோம், mu minus 1 by 1 by R1 plus minus 1 by R2. So this is 1 by F is equal to mu minus 1, that is 1.55 minus 1, and here this one is 1 by R and this one is minus 1 by R because R1 R2 are same R அப்படி நம்ம சொல்லிட்டோம். minus into minus this becomes plus. So இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், 1 by F is equal to 0.55 times 2 by R நம்ம சொல்லலாமா, கரெக்டா? இப்போ நமக்கு என்ன தேவை, R தான் தேவை. ஸோ R இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா 0.55 into 2 into F நம்ம சொல்லலாமா. ஸோ R is equal to F என்ன இங்கே 20. So 0.55 into 2 into 20 will gives you 22 centimeter. So in order to have a focal length of this much, you need to choose a radius of 22 centimeter. Correct? Now we will move on to next question. Again, if you want to write, pause the video and write. So beam of light, a beam of light converges at point P. Now a lens is placed in path of convergent beam of 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens A, convex lens of focal length 20 centimeter, concave lens of focal length 16 centimeter. Now read the question. So a beam of light வருது, it is converges at a point P. ஒரு particular pointல converging ஆகுது. Now a lens is placed in the path of the convergent P. ஒரு 12 centimeter distanceல from P ல இருந்து நான் place பண்றேன் அப்படின்னா at what point does the beam converge if the lens, convex lens and concave lens நான் place பண்ண போறேன். ஒரு particular pointல, say this pointல எனக்கு converge ஆகுது அப்படின்னா இந்த pointல 12 centimeterக்கு முன்னாடி நான் ஒரு convex lens place பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு convergent beam வந்து திரும்ப இங்க இந்த beams வந்து converge ஆகுது எந்த பிளேஸ்ல எனக்கு converge ஆக போகுது, அதுதான் questionல கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? சோ ஒவ்வொரு convex lens போட்டு பார்க்க போறோம், next concave lens போட்டு பார்க்க போறோம். சோ அதுக்கான corresponding focal length உங்க கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நான் இத அழிச்சிரலாமா? So first question la enna sollirukanga, ஒரு particular point la it get converged, say this point to be P. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஒரு particular distance la இந்த point of convergence க்கு முன்னாடி, that is 12 centimeter la நான் place பண்றேன். கரெக்ட்டா? இந்த convex lens நான் place பண்றேன். அப்ப இந்த ray வந்து எங்க எனக்கு converge ஆகும் அப்படினு கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? So at what point does it converge அப்படினா முதல்ல distance இங்க என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, that is 12 centimeter. அதாவது இந்த லென்ஸும் இந்த பாயிண்ட் P ல நான் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல பிளேஸ் பண்றேன் 12 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல. பிளஸ்ஸா மைனஸா? I said everything is taken this side to be positive, this side to be negative. So நான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு எங்க வருது, ரைட் சைடுல வரதுனால it is taken to be positive. Focal length of the convex lens என்ன வரப்போகுது, it is always positive. So and it is given as 20 centimeter. So நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும், லென்ஸ் ஃபார்முலா, that is 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. So 1 by V is equal to 1 by F plus 1 by U na solama. This is 1 by 20 plus 1 by 12. That will gives you 8 by 60. Correct? That is 7.5 centimeter. So if I use a convex lens, எனக்கு எங்க வந்து convergence நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க
in between, இதாவது இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இதான் 12 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா somewhat எனக்கு 7.5 சென்டிமீட்டர்ல எனக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படி நான் சொல்லாமா. நெக்ஸ்ட் நான் எதுக்கு பார்க்கணும், ஃபார் அ டைவர்ஜிங் லென்ஸ், தட் இஸ் இந்த பாயிண்ட் Pல நான் இப்போ ஒரு கான்கேவ் லென்ஸை நான் அப்ளைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு டைவர்ஜன்ஸ் எங்கே நடக்கும், again u is equal to இங்கே என்ன வரப்போகுது 12 சென்டிமீட்டர். This side is also இதுதான் இங்கேருந்து தான் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் 12 சென்டிமீட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் டேக்கன் அஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ v தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஃபார் அ கான்கேவ் லென்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும், மைனஸாக இருக்கும், தட் இஸ் நெகட்டிவாக இருக்கும், -16. இப்போ லென்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க, is equal to 1/f. So 1/v is equal to 1/f plus 1/u. So if I substitute -1/16 -1/12. சொல்லலாமா, சாரி, plus 1/12. So if I solve this, I will have 1/48, that is v is equal to 48 சென்டிமீட்டர்ல எனக்கு v is equal to 48 சென்டிமீட்டர்ல எனக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது இந்த பீம். ஸோ கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு பீம் வந்து எங்கே கன்வர்ஜ் ஆகுது, ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் கன்வர்ஜ் ஆகுது. வெரஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா 7.5 சென்டிமீட்டர்ல எனக்கு கன்வர்ஜன்ஸ் கிடைக்குது. I hope this is clear. And we will move on to next question. So next question, locate the image of the point object O. Locate the image point object O in the situation shown in figure. So the point C denotes the center of curvature of the separating surface. Figure கொடுத்திருக்காங்க, that is this is the figure. mu1 is equal to 1.0 and this is 1.5. So object, this is my object is placed at 15 centimeter. So the corresponding center of curvature is 30 centimeter. So இப்போ இதில் இருந்து the point C ங்கிறது center of curvature. So locate the image அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. First question திரும்ப வாசிச்சுக்கலாம். Locate the image of the point object O shown in the situation. The point C denotes the center of curvature of the separating surface. So what will be the image? So what formula I have to use? So correspondingly, this is one medium, this is another medium separated by a refracting surface. So I have to use a single refracting surface. Nala formula என்ன வரப்போகுது, mu2 by v minus mu1 by u is equal to, this is u, mu2 minus mu1 by r. Correct? As for a single refracting surface, spherical surface which separates two medium க்கு இதுதான் formula. So in the formula நம்ம என்ன பண்ணலாம், this is medium 2, this is medium 1, so that is 1.5 by v, we don't know what is v, minus 1 by this distance, object distance என்ன, minus 15, right? So that is minus into minus it becomes plus, is equal to 1.5 minus 1 by r. Center of curvature எனக்கு என்ன இருக்க போகுது, பாசிட்டிவாக இருக்க போகுது. So that is given as 30 centimeter. So நான் என்ன பண்ணலாம், இப்போ இதை நான் சால்வ் பண்ணலாமா, இதை நான் சால்வ் பண்ண அப்படின்னா v is equal to minus 30 சென்டிமீட்டராக வரும். செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதுக்கு நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது, நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஒரு வேளை டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா யூ கமெண்ட் இந்த டெல் இந்த கமெண்ட் செஷன். ஸோ v is equal to minus 30 சென்டிமீட்டரில் வருது அப்படின்னா, ஸோ இமேஜ் என்ன இமேஜாக இருக்குன்னு எனக்கு இப்போ வர்ச்சுவல் இமேஜாக வந்திருக்கணும். ரிஃப்ளெக்டிங் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ்க்கு இந்த சைடில் எனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இது டு த லெஃப்ட் டு த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இட் இஸ் வர்ச்சுவல். Correct? So we will move on to the next question. Next question. Find the
find the size of the image, find the size of the image formed in the situation as shown in the figure. ஒரு figure கொடுத்திருக்காங்க. So correspondingly, this is mu is equal to 1, this is mu is equal to 1.33. You have the object over here. So the object height is 1 centimeter. It is kept at 40 centimeter, and this is center of curvature, that is given as 20 centimeter. So what kind of a image இப்போ எனக்கு கிடைக்க போகுது, whether it is a virtual image or it is a real image எனக்கு கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். So again, ஒரு medium, this is another medium separated by a single refracting surface. We have to use the formula mu 2 by V minus mu 1 by U is equal to mu 2 minus mu 1 by R. Shall we use this formula? இங்க mu 2 ங்கிறது என்ன, 1.33 by V நமக்கு தெரியாது. This is mu 1, that is 1 by, distance is minus 40, minus into minus it becomes plus, is equal to, that is 1.33 minus 1 by R. So R கொடுத்திருக்காங்க இங்க, that is 20. So இதை நீங்க solve பண்ணீங்கன்னா V value என்ன வரணும்னு நான் சொல்லிடுறேன், நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. This is minus 32 centimeter வரணும். So once you got V, now next நம்ம என்ன பண்ணணும், magnification பார்க்கணும். So what is magnification? M is equal to H2 by H1. Single refracting surface magnification நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், that is mu 1 V by mu 2 times U. Correct? So இப்போ இதில் எல்லாம் substitute பண்ணிடலாமா, H2 by H1 ங்கிறது என்னமா 1 centimeter is equal to mu 1 ங்கிறது என்ன 1 into minus 32 by mu 2 ங்கிறது என்ன 1.33 into minus 40. So இதுல இருந்து H2 என்னவா வருது எனக்கு, so இதை calculate பண்ணீங்க அப்படின்னா 0.6 centimeter. So minus sign represents that the image is formed in the left side of this refracting surface, spherical surface, and the height positive sign tells that the image formed is a erect image. It's a virtual image. Correct? Okay, so we will move on to next question. The next question, a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that the end closer to the pole is 20 centimeter away from it. Find the length of the image. I'll draw the diagram. This is also similar problem which we have solved before. So it's a neat problem. So you have an object which is at a 10 centimeter. Correspondingly, the focal length is at 10 centimeter, right? And then what is given here? And the distance from this end to this end is given as 20 centimeter. So this is what a graph is given. We have to find out the length of this image. Is it clear? So I'm going to erase this question because I need some space. So ஒரு length ஒரு rod உள்ளது 10 cm உள்ளது, நான் principal axisல எப்படி place பண்றேன், concave mirrorல place பண்றேன், which has a focal length of 10 cm in such a way that first end closer to the pole is 20 cm away from this, then what will be the length of the image? So this is the figure. So you have 10 centimeter. I'll make it a little bit bigger.
This is 10 centimeter. This is focal length F. From this portion to this portion, this is 20 centimeter. Now we will find out the first. This இங்கிருந்து 20 centimeter. இது எனக்கு length 10 centimeter அப்படினா இங்கிருந்து இது என்ன distance இருக்கும் 30 centimeter நான் சொல்லலாமா? That is U is equal to minus 30 centimeter. So V என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கணும். Focal length என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க minus 10 centimeter. Correct? இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? We can use the mirror formula. Correct? So mirror formula is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. So 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. So substitute பண்ணுங்க minus 1 by 10. This is plus 1 by 30. So இதை நீங்க solve பண்ணீங்கன்னா 1 by V என்ன கிடைக்க போகுது? So you will have minus 1 by 15 கிடைக்கும். செக் பண்ணி பாருங்க. V is equal to minus 15 centimeter அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். சரிங்களா? That means இந்த போர்ஷனுக்கு தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த போர்ஷன் இந்த எண்டுக்குள்ள இமேஜ் எங்கே எனக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு 15 சென்டிமீட்டரில் எனக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் 20 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா திஸ் இஸ் 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா சம்வாட் இது எனக்கு 15 சென்டிமீட்டர் நான் சொல்லலாமா? கரெக்டா? ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு இந்த போர்ஷனோட இமேஜ் எனக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கு. மார்க் இட். திஸ் இஸ் பி, திஸ் இஸ் ஏ, திஸ் இஸ் பி பிரைம். சொல்லலாமா? எஸ். What about the next one? இந்த போர்ஷனுக்குள்ள இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நம்ம பார்த்தலாமா? இங்க இருந்து இங்க என்ன டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லிருக்காங்கமா? This is minus 20 centimeter. So F is again minus 10 centimeter. Now substitute. This is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. If I solve 1 by V is equal to minus 1 by 10. This is minus ஆயிடும். Again minus into minus plus ஆயிடும். நீங்க solve பண்ணீங்கன்னா V is equal to minus 20 centimeter கிடைக்கும். செக் பண்ணி பாருங்க. minus 20 centimeter னா என்ன? இதுதான். இந்த போர்ஷன்ல தான் எனக்கு A prime image கிடைச்சிருக்கு. Can you see this one? So this is the image formed here. இப்போ length of the image என்ன நம்ம calculate பண்ணணும். Length எப்படி நம்ம calculate பண்ணுவோம்? Again, so the change in length. Change in length என்ன வரப்போகுது? Initially இங்கிருந்து இங்க distance எனக்கு 20 இருக்கு. இங்கிருந்து எனக்கு 15 இருக்கு. அப்ப length of the object என்னன்னு சொல்லலாம்? 5 centimeter நான் சொல்லலாமா? இங்கிருந்து இங்க 20 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. இந்த இமேஜ் எனக்கு இங்க 15 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. சோ இந்த லெந்த் என்ன இருக்க போகுது? This is nothing but 5 centimeter. So the length of the image is nothing but 5 centimeter. So can you see this? இதுல எனக்கு பாதி தான் வந்திருக்கு. இது எனக்கு 10 centimeter. இதுல பாதி தான் இந்த போர்ஷன் எனக்கு வந்திருக்கு. So also this is 5 centimeter. This is one of the neat question also. Shall we move on to the next question? So next question பார்க்கலாம். கொஞ்சம் little bit, I guess this will be little bit tougher கிடையாது. யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். We will see that one end of a horizontal cylindrical glass rod with refractive index 1.5 of radius 5 centimeter is rounded in the shape of hemisphere. In the shape of hemisphere, an object of 0.5 millimeter high is placed perpendicular to the axis of the rod at a distance of 20 centimeter from the rounded edge. Locate the image of the object
find its height. So question தான் ரொம்ப பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கு, but answer simple தான். We will analyze the question. One end of a horizontal cylindrical glass rod of radius 5 cm is rounded in the shape of a hemisphere. So something like this. எனக்கு இப்படி ஒரு hemisphere மாதிரி நான் round பண்ணியிருக்கேன். ஒரு cylindrical rod உள்ளதை நான் இப்படி இது பண்ணியிருக்கேன். Of radius 5 cm is rounded in the shape of a hemisphere. So an object of 0.5 mm high is placed perpendicular to the axis of the rod. அதாவது somewhere இங்க நான் place பண்ண திரும்ப question அடிச்சிட்டு வரேன். So at distance of 20 cm from the rounded edge அப்படினா find the image and find its height அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So question அடிச்சறேன். So you have a hemispherical rod, cylindrical rod இப்படி round பண்ண எனக்கு hemisphere மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. somewhat hemisphere மாதிரி போடுங்க. I have something like this. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், object of height எந்த ஹைட்ல இருக்க object height is given as object height 0.5 millimeter. Height is placed perpendicular to it at a distance of எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல நான் place பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றாங்க 20 cm distance from the rounded edge and the radius is given as what 5 cm ன்னு கொடுத்துட்டாங்க, radius of the hemisphere. So இப்போ இங்க என்ன क्वेश्चनல கேக்குறாங்க, you have to locate the image of the object and you have to find the height also. So first we have to find out v. v கண்டுபிடிக்கனா இது ஒரு மீடியம், இது இன்னொரு மீடியம் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாமா, இது ஒரு சிங்கிள் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸா இருக்கா, அப்ப நம்ம கரெஸ்பாண்டிங் ஃபார்முலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. Shall we use this formula? இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மீடியம் என்னவா இருக்கும் அப்படினாக்க this medium அதான் mu என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க all together they have given us 1.5. so this is given as 1.5. so அப்ப mu1 என்னவா இருக்க போகுது, it will be 1 னா நமக்கு இருக்க போகுது, கரெக்ட்டா? so I am going to write, so this is mu is equal to 1.5 நீங்க கொடுத்துறாங்க. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும், 1.5 by v is equal to this is 1.5 minus 1, that will gives me 0.5 by 5 centimeter. If I bring here I will have plus 1 by minus 20 centimeter because u ங்கிறது இங்க என்ன வரும் minus 20 centimeter. சொல்லாமா, right? so இத நான் சால்வ் பண்ண அப்படினா v என்னவா கிடைக்குது, this is 30 centimeter எனக்கு கிடைக்குது. can you see this plus sign? that means the object is somewhere எனக்கு இப்படி கிடைக்குது. இங்க நான் பண்றேன் ஒன்னு வந்து நான் என்ன பண்றேன், through optic center வழியா நான் பாஸ் பண்றேன். so can you see the both rays are getting merged here, that is refracted rays are meeting here. so I will have a real image which is a inverted image எனக்கு இங்க கிடைக்குது. so எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க, இந்த distances that is இங்க இருந்து இங்க 25 cm, இங்க இருந்து இங்க எனக்கு 30 cmல எனக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இப்போ நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், what will be the height of the image, that is again m is equal to h2 by h1, that is formula என்ன வரும், mu1 by v by mu2 by u. சொல்லாமா, இப்போ h2 என்ன வரப்போகுது, this is h1 times mu1 v by mu2 times u. so h1 ங்கிறது இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 0.5 millimeter, கரெக்ட்டா? times mu1 ங்கிறது என்ன, this is 1, mu2 ங்கிறது என்ன 1.5, correct? so this is 1 into v, that is 30, இது என்ன வரப்போகுது 1.5 into u, u is given as minus 20. so இதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா h2 வந்து என்ன வருதுன்னா minus 1 millimeter எனக்கு வருது. so from this I can tell I am getting a somewhat elongated. இந்த ஃபிகர்ல இன்னும் கொஞ்சம் for example நான் கொஞ்சம் சரியா போடல, இதுல இப்படி வருது, இன்னொன்று ஆப்டிக் சென்டர் வழியா நான் பாஸ் பண்றேன், somewhat எனக்கு elongation கிடைக்குது, that is a increase in the height, correct? yes, this is the correct answer. next question பார்க்கலாம்.